on the 같이 읽겠습니다. verses. 시작. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 Friends, do not 말고 believe every 오직 spirit, but 영들이 test the 하나님께 spirits to 속하였나 see whether 분별하라. they are from God, 많은 because many 거짓 false 선자가 세상에 prophets have 나왔다. gone out into the world. 이로써 너희가 This is 하나님의 영을 how you 알지니 can 곧 recognize the 예수 Spirit of 그리스도께서 God. 육체로 오신 Every 것을 spirit that 시인하는 영마다 acknowledges that Jesus 하나님께 Christ 속한 has 것이다. come in the flesh 예수를 is from 신뢰하지 God. 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 But the 이것이 spirit 곧 that does 즉 not 그리스도의 acknowledge Jesus 영이라. is not from God. 오리라 한 말 너희가 들었거니와 This is the 지금 spirit of the 벌써 Antichrist, 세상에 which you have 있느니라. heard is coming, 자녀들아 and now 너희는 is already in the 하나님께 world. 속하였고 또 You, dear 그들을 children, are 이겼나니 from God. 이는 You 너희 have 안에 overcome 계시니가 them, because 세상에 the 있는 one who 자보다 is in you is 크시니라. greater than the one 그들은 who is 세상에 in the 속한 world. 거로 세상에 속한 말을 They 합니다. are from the world, 세상이 그들의 therefore 말을 speak from the 듣느니라. viewpoint of the world, and the 우리는 world 하나님께 listens to them. 속하였나니 We are from 하나님을 God, and 아는 whoever 자는 knows 우리의 God 말을 listens 듣고 to us, but 하나님께 whoever is not 속하지 from 아니한 God 자는 does 우리의 not 말을 listen 듣지 to us. 아니하는 진리의 How 영과 we 미혹의 영을 recognize the spirit 이뤄서 of truth and the 아느니라. spirit of falsehood. 아멘. Amen. 왜 우리가 다민족을 원하고 집중을 하느냐? Why do we gather multi-ethnics here and then have intensive training? 예, 뭐 어제 얘기 들으니까 지진이 나가지고 다리가 후들후들 떨려가지고 못 왔다는 사람도 있더라고요. So yesterday there are some people who said that because of the earthquake their legs were shaking, so they couldn't come for the Yeah. intensive training. 얼마나 겁이 났으면 막 걷지도 못하려고. How scared they was, then that they couldn't even walk. 예, 앞으로 그런 사람이 많겠죠. There will be many people like this, more and more. 왜냐하면 하나님 말씀에 곳곳에 지진이 일어날 것이라. Why? Because the Word of God says that the famine and disaster will arise everywhere. 그러니까 뭐 곳곳에 나니까 뭐 어디 날지 몰라요. So here and there, everywhere. So we don't know where this disaster going to happen. 예, 그러나 그게 재난의 시작이지 끝이 아니라고 그랬어요. But it's just the start of the disaster, but it's not the end. 예, 곳곳에 지금 재난이 많이 나오고. So here and there, everywhere, the disaster is arising. 예, 그런데 여러분이 일어날 것이라 예언됐기 때문에 피할 수 없어요. It is already prophesied in the Bible, so we cannot avoid it. 그렇잖아요. 하나님이 그렇게 된다 하는데 누가 막. Because it is God who said that this is going to happen. 예, 근데 여러분이 그거와 상관없이 정말로 여러분이요 재난을 이기고 또 여러분이 이 재난 시대에 정말로 여러분이 축복하는 삶이 있습니다. But for you, regardless of that disaster, you can overcome disaster, and then there is way for you to receive blessing. 예, 마태복음 24장 14절 보면 이렇게 말씀하세요. Matthew 24:14 says this. 이 천국 복음이 모든 민족에 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 그제야 끝이 오리라. So this gospel of kingdom of heaven will preach to all nations. When this gospel is preached to all nations, then the end time will come. 예, 여러분이 만약에 여기에 작은 헌신을 하셨다면 여러분은 재난 시대가 바로 축복 시대입니다. If you can give your small devotion to this work, then you can overcome the age of disaster. 저는 재난 많은 당한 나라들 저는 선교로 갑니다. So for me, I go to the missions field where they receive so many disasters. 저는 뭐 비행기도 막 이렇게 뭐 저값이 이상 비행기도 한번 타봤어요. Even I fly on a very low-cost airline. 저는 그 비행기 안에서 이렇게 기도합니다. So in the plane, I pray like this. 하나님, 이 사람들이 이 안에 사는 사람이 저 때문에 복받게 해요. God, the people inside this aircraft, because of me, may they receive blessing. 하나님, 저 때문에 이 비행기가 안전하게 가게 해달라고. Because of me, may this plane fly safely. 뭐 제가 대단한 사람이냐? Am I is someone very renowned? 뭐 대단한 사람 아닙니다. I don't think so. 그러나 제가 복음 전하러 가기 때문에. But I go to preach the gospel. 왜? 그 땅에 복음이 전혀 없는데 이 복음을 전달하러 가기. Because in that land there is no gospel. That's why I'm going there. 예, 제가 지난 달에도 인도네시아 갔다 왔어요. Last month I also went to Indonesia. 예, 제가 다음 주에 또 인도네시아 갑니다. Next week I will go there again. 인도네시아에 곳곳에 복음 진짜 알아듣고요 전할 제자들이 나오고 있어요. So in Indonesia, here and there, in many places, the disciples who understand this gospel are arising. 신학교를 몇 군데 하는 총장이 저보고 말했어요. So one seminary president who is running many seminaries, he said to me, 목사님 메시지 들어보니 진짜 그게 복음 맞다.
When I listen to your message, Pastor, I think you are preaching is really the gospel. 그 저희들은 안 묻고 우리 장로님하고 식사하면서 묻더래요. 이 메시지 어떻게 나왔냐고 묻더래요. But he didn't ask me where my message come from, but he asked my two elders over the meal. 예. 그래서 그분이 자기가 하는 신학교에 저를 또 다른 신학교도 초청했어요. 제가 그 또 다른 신학교 또 갑니다. He invited actually his seminary, so now he invited another seminary he does, so I'm going there too. 내가 분명히 말했습니다. 신학생들을 복음 똑바로 알고 만들어가지고 성경적 전도를 만들어가지고 보내버리면 인도네시아는 쉽게 복음을 들었다. So I told him that if truly you can make these seminary students understand the gospel correctly and then you commission them to the field, then the Indonesia evangelization is easy and it will also happen. 예, 제가 왜 이런 얘기 하냐면 그런 분들이 인도네시아 제가 간 게 그냥 한 게 아니고요. 한국 왔던 다민족 한 사람 만나서 그렇게 간 거예요. But why am I sharing this story to you? Because this happened because of one individual who came to Korea. 내가 필리핀 오랫동안 갔다 왔어요. I have been to Philippines also many times. 근데 보니까 막 진짜 막 저는 이제 확실하면 희미한 건 잘 안 합니다. 그래가지고 너무 답이 안 나와서 중단해 버렸어요. For me, my character is that if anything is not sure or certain, then I don't usually do it. But in Philippines, I didn't see any answer. That's why I stopped going there. 근데 어제 연락이 돼요. But yesterday, someone contacted me. 예, 그 사람은 아닌데요. 같이 들었던 중에 진짜 복음 제대로 듣는 사람이 있어요. Actually, he was not the one who heard our message in Philippines, but he was. 이분을 보니까 교회당도 큰 거 하고 있어요. So this person, actually, he's a pastor, but he owns very big church. 또 교인도 많아요. Also, his members are many. 근데 이분이 뭐라 그러냐, 목사님이 전하는 올바른 복음 지금도 계속 전하고 있다. What he said was, the pastor, the correct gospel you are preaching, I really like to listen to that. 이제 자기가 옛날에 다르대. 교회도 많이 붕괴했대. So also he says that his church is different from before. His church grew so much. 지역의 목사 그룹에 자기가 장이래. So he became the leader among the association of the church pastors. 목사님 원하시면 다시 와서 이렇게 해주면 좋겠다. So if pastor you desire, then you can come here again and then preach gospel to us. 그래 내가 알았다고. So then I said, okay. 저는요 올바른 복음을 원하는 데 있으면 무조건 들어갑니다. For me, anywhere if anybody wants correct gospel, I don't mind going there. 왜냐하면 그 나라에 복음이 없다는 걸 저는 확실히 알기 때문에. Because I know that that country don't have the gospel. 그래서 하나님이 문 열어주시면 들어갑니다. That is why when God opens the door for me, then I always enter there. 여기 와 있는 다민족이 얼마나 중요하냐. So the multi-ethnic students here are how important they are. 여러분 한 명이 진짜 제가 말은 안 돼요. 여러분이 막 받고 야 이게 진짜 복음이다. 그럼 우리나라에 복음이 없다. 내가 이 복음을 우리나라에 좀 전달하는 분이 돼야 되겠다. 이걸 놔버리면 그날부터 여러분은 하나님 모든 축복다. So you multi-ethnic students, you must realize yourself that this gospel is really the answer is correct. So if you decide this way, then God will open the door, and then I can also enter into your country. 그래서 제가요 다민족 정말로 복음 제대로 알아듣고 이 담는 사람은 한 명이 한 나라로 말하는 거예요. That is why for me, I always say that one individual, the multi-ethnic individual who understands this gospel and come to an answer through Christ, that always one individual equals one country. 제가 증인입니다. 저는 그런 한 나라 된 사람을 지금 만나고 있잖아요. I am a witness myself because I am meeting now that individual. 또 다음 제가 10월 달에 에디페아 갈 건데 에디페아에 한 사람 목사를 만났는데 에디페아 전역으로 복음도 나오고. So next month I will go to Ethiopia. I also met one individual there, and then through him, a lot of God's word is taking place. 지난번에 보니까 스리랑카 우리 목사님들 갔다 오셨는데 보니까요, 이 복음들이 막 이 역사에 나오고 있어요. Also last month our pastors went to Sri Lanka, and also the gospel movement is arising there too. 제가 많이 합니다. 딱 한 사람, 진짜 복음을 딱 다른 동기에 복음에 딱 담나온 사람 한 명 붙잡으면 그 사람 통해서 들어가요. I don't need many people, but just one individual who came to an answer through gospel, then through that person I can go to that country. 오늘 뭐라 했습니까? 이 천국 복음이 모든 민족에 증언되기 온 세상에 그자고 쳐라. So what does Scripture say to us today?
when this gospel of kingdom of heaven preached to all nations, then the end time will come. 분명히 모든 민족이래요. So absolutely all nations. 여러분이 모든 민족 가운데 한 사람 아닙니까? So you are one individual among all nations. 그렇잖아요. Isn't it 모든 so? 민족의 증언되리니. Yeah, will be preached to all nations. 예, 복음은요, 진짜입니다. 여러분 복음 제대로 알아버리면 모든 게 다 해결돼요. Gospel is really true. If you understand gospel, you will understand everything. 전부 틀린 복음을 알고 있어요. But everybody understands, knows the incorrect gospel. 정말 복음도 아닌데 막 복음이라고 하죠. It's not gospel at all, but they consider it gospel. 그래서 그걸 빨리 알아들어야 되거든요. So you must quickly understand this. 그래가지고 딴 거 없습니다. 여러분 뭐하는 집중적으로 복음을 들어보면 답 나와요. So that's why I'm having this intensive training. You intensively listen to this gospel, you will come to an answer. 그렇죠. 둘 중에 하나입니다. So either it's going to be either one. 이거다 생각 있고 이거 아니다 그 사람이 있어요. Because someone will say, "Oh, this is really right," but 이거 the 아니다 other, 그 사람은 가면 돼요. others say, "Oh, this is not the answer." Then they can just leave. 이거다 싶은 사람은 가라도 안 가요. But those who come to an answer that, "Oh, this is the answer," then even though we ask them to leave, but they don't go. 저는 집중을 할 때마다 그런 사람을 찾습니다. So during the intensive training, I always looking for that kind of individuals. 그래, 여러분이 얼마만큼 중요한 자리에 와 있다는 거예요. So you must realize how important place you are in. 그렇죠. 만약 오늘 여기다 지진 왕 나쁘고 해야 되겠어요. So imagine that if today the earthquake breaks out, then what are 하나님 you 뭐 going to 저 밖에 또 나가니까 아닙니까? 저 밖에 do? 보기 You 무리죠. probably vacate this room and then you will go out. 그래, 이왕 나기 거니까 하나님 미리 이틀 전에 나게 하고 오늘 한 거예요. But already God actually made the earthquake take place already, so then you can now stay here inside. 하나님이 다 시간표가 다 하는 손에 있어요. So all the time schedule is in God's hand. 진짜입니다. 저는 It's 그걸 really 너무 많이 true. 봐요. 하나님 시간표 하는 손에 있다. I have seen the witness, evidence so many because God's time schedule is in God's hand. 예, 여러분이 오늘 내일 우리 오전까지인데요. 여러분이 좀 우리 김찬호 목사님 어제 말씀하셨죠. 집중, 예? 집중해야 돼. 뭐든 집중해야 뭐 제대로 뭐 알아듣던 게 또 많이든 기든데 답이 나온다, 그렇죠? So our training will last until tomorrow morning, and also Pastor Kim Chano during opening worship, he said that the concentration is really needed. So through concentration, you can gain something. 그래서 오늘 여러분이 교재가 있으니까요. 뭐 보면 다 압니다. So you already have your materials. So once you look at it, you will understand. 그런데 우리가 뭐 알고 모르고 온 게 아니잖아요. Yeah, but we didn't come here not knowing about this. 우리 목사님들이 다 전문가인데 뭐 목사님들이 뭐 복음 모르고 오시겠습니까? And look at all our pastors. Do you think that they don't know the gospel and they come here? 우리가 진짜 다민족을 통해서 세계복음화해야 되니까 하나님이 우리 이 은혜 주셨으니까 우리가 그 때문에 같이 모여서 그 기도하고 그렇잖아요. 우리가 그런 제자를 세우고 파송하기 위해서 모인 거 아닙니까? Because God has given us the world, even covenant of world evangelization. That's why we come here, gather together, and pray together. 제가 이렇게 다민족 나라 가 보면요, 다 보면 좀 굉장히 여기에 많이 빠져요. So whenever I go to the overseas countries or multi-ethnic countries, they all fall into lost in the mysticism. 이게 신비가 뭐 하나님이 신비고요, 뭐 성경은 좀 신비의 체감입니다. What is a mystery or mysticism? Actually, God Himself is mystery. 그렇지 않아요? 뭐 우리가 뭐 좀 성경을 보면 뭐 무슨 말인지 잘 이해도 안 되지만 그런 어마어마한 일들이 성경에 많이 기록돼요. So even in the Bible, there are so many things we cannot understand. There are so many of like that in the Bible. 문제는 이 신비인데 제가 보니까 거의 다요 이 신비가 아니고 불건전 신비. So it's a mystery. Everything is actually mystery, but the issue is that they all have unhealthy mysticism. 예, 여기 아예 빠져 있어. They are lost in this. 그러니까 막 보니까 막 내가 볼 때 분명히 악령의 사람들 막 그걸 막 하나님이라고 하고 그러고 있더라. To me, it looked like the working of the evil spirit, but they say it's a working of the Holy Spirit. 그래 하도 근데 관심이 또 많아요. They also have a lot of interest in this unhealthy 제가 mysticism. 지난달에 신학교 첫 강의 했는데 내보고 제목을 준대요.
신비학에 대해서 좀 신비주의에 대해서 좀 얘기해라. Last month, I gave first lecture to the seminary students in Indonesia, and then they request me to give them the lecture about mysticism. 뭐 신비주의 뭐 할 게 많잖아요, 많이. Yeah, about the mysticism, I have so many things to talk about. 왜냐하면 전부 거기에 관심이 많고 그런 쪽으로 많이 이렇게 체험이 돼요. So it means that a lot of people they have interest in this, and also some of them have already experienced regarding 하나님이 mysticism. 하필이면 가기 전에 막 계속 신학생들이 막 저리 모여 기숙사 자기 아내가 그 생활하는데 막 귀신 들린 체험을요 막 서너 명씩 막 계속 며칠씩 계속 그러고 거예요. Before even I went to Indonesia, the seminary school, but I heard the news that in the seminary inside, some of the students already afflicted by the evil spirits. 그 신학교에서 신학생들 그러고 있으니까 막 대책이 없으니까 밖에서 막 불러다가 시비주의 연사 불러서 좀 치료해달라고 그것도 안 돼 모순에 보호해달라고 이러고. They were the seminary students, but they were having this kind of evil spirit problem. So then they even invite the people outside who are doing the mysticism, invite them and then ask them to cure them. 그러니까 얘기하기 좋더라고, 그렇잖아. Then for me it was easy to speak about mysticism. 저 앉아가지고 보니까 벌써 표가 나, 막 귀신 시달린 표가 나 앉아시니까 얼마나 얘기가 좋아. During the lecture, I was able to see students sitting in the classroom. They were afflicted by the evil spirit. 예, 여러분도 그럴 수 있어요. So even for you, it can happen. 신비는 초월한 거잖아요. So what is mysticism? Mysticism is something transcending. 사람들은 초월할 수 없으니까 초월한 걸 관심이 많아. We, as a man, we cannot transcend. So that's why people are interested in transcending. 무한한 것입니다. And also, mysticism is something unlimited. 우리는 유한하니까 무한한 거 그걸 추구하잖아요. So man is limited or restricted by so many things. That's why people pursue something unlimited. 영원하지 못하니까 영원한 거 추구해요. And also, we are not eternal. That's why people pursue eternal things. 사람들이 이런 걸 좋아합니다. So a lot of people they have interest in regarding all these things. 네. 왜? Why? 인간은 이렇지 못하니까. Why? Man is not like this. 그렇잖아. 우리가 초월할 수 없잖아요. We cannot transcend ourselves, right? 우리 무한할 수 없잖아요. We cannot be infinite or 우리 영원할 수 unlimited. We cannot be eternal. 그러니까 이런 걸 추구하는 거예요. So that's why people pursue mysticism. 내가 초월할 수 있으면 뭐하러 초월을 구합니까? 내가 초월하면 되지. If you are able to transcend yourself, then why do you look for something else? You can just transcend. 그러니까 막 이런 게 있다면 찾아가는 거예요. That's why whenever there is a mysticism going on, then people go there, pursue it. 왜 점 보러 가요? Why people go to shamans and have fortune telling? 뭔가 알아보려고 하는데 내가 뭐 모르니까. They want to know their future, but they cannot because they cannot know their future. That's why they go to shamans. 그렇잖아. Or fortune 이사를 가는 telling. 것도 이리 갈까 저리 갈까. Even moving, they cannot decide that this direction or that direction by themselves. 왜냐면요 이사 잘못 가가지고 망한 사람도 있어. Because there were cases, some people they went into wrong direction. That's why they were perished. 그러니까 그거 알아맞춘 사람하고 있는 사람이 있다니까 찾아가는 거예요. Then, if there is someone like shamans who can give them direction, then they go there. 이렇게 사람들은 신비한 거에 대해서 관심. So this way, so many people are interested in something mystical. 예, 인간의 한계 때문이죠. Why? It's due to mankind's limitation. 그렇잖아요. 이 세상이 물질 세계고 이 세상 육신 세계가 이렇지 않기 때문에. Because this world is a physical world and materialistic world. That's why. 그러다 보니까 막 이런 쪽으로 체험한다면 막 좋다. So if they can have this kind of experience of mysticism, people don't mind going there. 예, 심지어 교회 안에서도요 이런 걸 막 마치 대단한 막 그게 어디 받은 건지 알고요 이런 걸 막 자기가 받았다 하고 또 사람들 끌어가지고 이런 운동하는 사람. Even inside the church, people consider mysticism is something renowned or something tremendous. That's why they also invite others to do the same. 그래서 모든 나라에 가보면 전부 이런 걸 하는 단체도 있고 이런 거 하는 종교도 있고요. 이런 거 하는 교회도 있어요.
When you go to other countries, you will see so many people are doing this. Even there are organizations and also the countries doing mysticism. 여러분들이 오늘 읽은 말씀 속에 그렇잖아. 분명히 여러분이 In today's passage, 성령의 역사도 있고 악령의 역사도 있고. you have read already there is work of the Holy Spirit and work of the evil spirit. 그렇죠. 그리스도의 영도 있고 적그리스도의 영도 있고. And also spirit of Christ and spirit of Antichrist. 진리 영도 있고 미혹 영도 있고. Spirit of truth as well as the spirit of deception. 그러니까 오늘 말에 영적인 분별이라고. That's why today I'm going to talk about the spiritual discernment. 아무 영이나 믿지 말고 영을 분별해라. Do not believe in any spirit, but you must be able to discern the spirit. 그러니까 이거 분별 뭐하면 이제 악령만 놓고도 막 성령하고 이러다. If you don't discern the spirit, even though you receive the evil spirit, but you will say, "Oh, you receive the Holy Spirit." 내가요 우리 옛날에 지금도 옛날 하던 그 보면 대구에 대성사라는 그 큰 절이 있어요. So the place I used to live before, there is a big temple around near my house. 이 절에 내가 늘 이렇게 전도사 갔어요. I visited this temple very regularly in order to 절이 evangelize. 큰 절입니다. It's a very big temple, 대웅절에 내가 들어가. Buddhist temple. 내가 딱 들어가니까요 기도하는 사람이 아니. So when I entered into the inside of the temple, so many people were praying. 나도 그 들어가서 기도했어요. So I also entered inside and then I prayed. 내가 뒤에서 다 이렇게 속으로 기도하고 있는데요. 앞에서 누가 막 소리 내 기도하는데요. 내가 뭐 이상한 소리를 하는 거예요. So as I was praying, I also was able to hear other people's praying, and then someone in front of me was making very strange sound. 내가 가까이 가봤어요. So I get myself near to him. 희한하대요. 많이 방언을 해요. Oh, strangely enough, that he was speaking in tongue. 이게 난 많이 모르겠다 했지만 러시아말 비슷하게 방언을 해요. I really couldn't understand what he was praying, but it sounded like a Russian to me. 그래 내가 하도 신기하지요. 물어보려고 말을 받아합니까? So I became so curious. Then I just knocked on the floor. 이 여자가 기도도 딱 멈춰. Then actually she was the woman. She stopped her praying. 아마 내가 시끄럽다 한 줄 알고 그러니까 멈춰. She probably thought that I'm telling her that it's too noisy. 내가 물어보려고 하다가요 옆에 다른 사람이 가지고 물어보고 다 안 되겠다 싶어서 얼굴 바라고 밖에 기다렸어요. So actually inside I wanted to ask her about her prayer, but I just afraid that I become bothersome to other people. So I waited outside for her. 그러다가 꼭 알아봐야 될 거 아닙니까? 무엇인지 도대체 뭔지. 그래 기다려 한 30분 뒤에 나오더라고. So then I waited for her outside. So 30 minutes later she came out. 내가 붙잡고 물어봐요. So then I asked her. 내가 아까 당신 기도하는 소리 들어봤다. Because I heard your prayer before. 내가 듣기로는 마치 교회 다니는 사람이 방언한다는 그런 기도 같아. So to me, it sounded like you are speaking in tongue, just like in the church. 이 여자가 딱 내보고 정색을 하는 거야. 교회에 가서 방언하는데 교회는 성경 방언한다 안 합니까? 우리는 풍성 충만하면 방언합니다. 이러더라고. Oh, she just come to her senses. She just, make her posture very straight. And then she said, the people in church, they speak in tongue through Holy Spirit, but here we speak in tongue through the Buddhist spirit, Buddha's spirit. 바지를 봤어요. 바지 보니까 회색 바지야. So I saw her, the costume, the clothing, it was the clothing worn by 교회 다리 바지 Buddhists. 하여튼 막 회색 바지고요. 그래 딱 내보고 얘기하는. 그래 내가 기도 많이 합니까? Yeah, she was wearing the monk's clothes, the 밤 pants. 10시부터 새벽 3시까지 하루에 5시간. I asked her, do you pray a lot? Then she said, 3 o'clock in the morning until 내가 처음 많이 했겠네요. 9 o'clock. 말도 말해. 자기는 하늘 위에서 산대. So then I told her that, you probably have experienced so many things. Then she said immediately, 영적인 세계. I'm living in the spiritual world now. I have experienced so many spiritual things, she said. 그때 내가, 진짜 나 말은 들었는데요. 내가 직접 확인했어. Yeah, I have heard these kind of things, but now I just confirm this in the field. 악령 충만해도 방언할 수 있어요. Yeah, even when people is seized by evil spirit, they can speak in tongue too. 물론
방언이라 하는 게 뭐 다른 말은 방언 아닙니까? 근데 악령 충만해서도 얼마든지 이 흉내를 냈어요. Yeah, even being filled by evil spirit, they can speak in tongue. 여러분들이 왜 자꾸 목사님이 뭐 오직 복음이라 하냐? 여러분이 왜 오늘날 많은 교인들이 기독교인들이 전부요 이런 데서 그 분별이 안 돼가지고 교회 다니도 똑같이 악령 들려가지고 시달리고요. 그 때문에 완전히 이상이 된 사람 얼마나 많지 아십니까? Why am I emphasizing the Holy Spirit all the time so much? You know, there are so many people, they don't discern whether it's a Holy Spirit or evil spirit. 그만큼 교회가요. 사실 오만 거 다 하는데 복음만 없어. Even in the church, people don't discern it's by the Holy Spirit or evil spirit. 내가 우크라이나에 크림반도에 가세요. 내가 목사님들 모아놓고 한번 집회라고 해요. Even in Ukraine, when I went there, I gathered the pastors and then gave message. 그분들이 다 강의 1시간 듣더만은 끝나자마자 딱 모이더만요. 우리는 더 이상 강의 안 되겠다. 가겠다. So after my message, all the pastors, they gathered together and then they informed me that, oh, we are not going to listen your message anymore. 그러니까 막 우리를 초청한 사람이 막 너무 막 달래고 이런. So then the pastor who invited me to Ukraine, so he tried to 그래 왜 그러나 했겠네. 우리하고 너무 안 맞대. Yeah, he tried to make these local pastors make them understand, but they say, oh, you know, his message doesn't match with our style. 그리고 얘기했어요. 안 맞던데 뭐. 그리고 자기들은 우리하고 안 맞. 들 필요도 없고 우리 가겠다. What they said was, oh, his message doesn't go with our maybe faith or style. That's why we don't need to listen to his message 할 수 없이 anymore. 하루 종일 강의 1시간 내고 끝내버렸어요. So that's why, you know, I finished my lecture just within an hour. It was actually the whole day message. 미안하니까 그러면 목사님 저녁에 우리가 장소 없으니까 어디 극장에서 빌려가지고 거기 막 평신도 누군지 오사람 모아서 하자. Then the pastor who invited me there, he became so sorry to me. So then he said, oh, pastor, we will gather the lay people in the evening in the place like a theater. 괜찮다. 그래 하자. Then I said to him, oh, okay, let's do that way. 그때 뭐 어떻게 그러려고 했는지 평신도들이 이제 좀 앉아. I don't know, he maybe persuaded his believers, but a lot of lay people came to that 내가 theater. 그분들 앞에서 딴 거 아닙니다. 가장 기초적인 예수님이 누구냐. 그래서 한번 설명해 줬어요. So I didn't do much there, but I just explained about the Christ, something very basic. I explained to them what the Christ is. 눈치 보니까 잘 모르는 걸 알겠어. 그래서 내가 다 하고 마쳐 영접시켜. And also when I look at them, I could feel that they really didn't understand. So then after my message, I make them accept Christ as their Lord. 끝나니까요. 사람들이 저를 찾아와요. After my message, one person came to me. 통역 어떻게 물어보면 뭐라 그러냐. 내가 목사님, 내가 2년 동안 말도 못하고 살았대. 말이 안 나와요. So then I asked him through the interpreter, and he said that, oh, pastor, you know, I couldn't speak for 2 years. 무슨 상처를 받는지 뭐 말문이 닫혀야죠. 말을 못해. 말 원래 안 한 사람이 아닌데 말을 못해. Of course, he was able to speak, but maybe I don't know what kind of scars he received. But for 2 years, he was not able to speak. 오늘 복음 듣고 예수 영접한 순간 입이 딱 열려. What he said was that today, the moment I accepted Christ as my Lord after listening your message, then my mouth opened. 목사님 나는 맨날 잠을 못 자 시달렸대. And also another person came to me and said that the pastor, I couldn't sleep at all at night. 아무리 약 먹도 해도 안 되는데 오늘 복음 듣고 탁 날아가. Even I was on medication for a long time, but my insomnia didn't solve. But after listening to your message, my insomnia problem solved. 그게 다 기독교인들이. So they were all Christians, actually. 여러분들 그런 사람이 비일비재하게 많아. So these kind of people are so many. 알겠습니까? 사실 우리 대현이라는 청년이 한국 왔다가 알고 봤더니 자기 가족 중에 이런 영적으로 시달린 사람. So the Danny from Indonesia, he came to our church, and also among his family members, there was someone who was afflicted by the evil spirit. 그 친구가 복음 알아듣고요. 야, 이건 몰랐구나. 이래가지고 우리가 이렇게 복음 모르니까 이런 짓을 했구나. 그렇게 난 거예요. So then he understood this gospel message, and then he realized that because they didn't understand this gospel, that's why this evil spirit problem came to his family.
그래 그 친구 하는 말은 늘 그래요. 막 자꾸 인도네시아 복음을 하면요. 목사님 우리 가족부터 복음해야 돼. 이렇게 나와. That is why he always says to me that, oh, Pastor, we need to evangelize. I need to evangelize my family first and then Indonesia. 나는 뭐 무슨 나는 가족이냐 가족은 가만히 있으면 되는데 자꾸 가족 뭐 인도네시아 복음 하라 해도 맨날 가족 복음. At first, I really didn't understand why he was saying like that, because for the family evangelization, it will naturally happen, but we must do the Indonesia evangelization first. But he focused on his family evangelization so much. 근데 그 친구 때문에 인도네시아 갔는데요. 자기 가족을 모아놔. So because of him, I entered into Indonesia, and then he gathered his family members. 그러니까 일단 아버지 엄마 모아. So first of all, his mother and his 그다음에 father. 아버지 엄마 복음받아 그다음에 자기 집안 다 모아. So after his parents received the gospel, and then he gathered all his family line members. 이러니까요. 그 집안 아는 사람 있잖아요. 이 사람들이 또 각 또 지역으로 또 문이요. And these people also, they spread gospel to their relatives. 이래 가지고 지금까지 역사라고. So until now, really, the working is taking place. 한 사람이 복음 똑바로 하니까 이렇게 되는 거예요. So one individual who understood the gospel correctly, this 자, kind of work 오늘 arose. 여러분이 영적 분별해야 되는데요. Today, you must have the spiritual discernment. 예, 성경은 그야말로 신비식입니다. The Bible is actually it's the book of 그러나 mystery. 신비하고 신비주의는 다릅니다. But mystery and mysticism are two different things. 신비주의라는 것은 이 신비한 걸 갖다가 자꾸 육으로 체험하는 거예요. So what is mysticism? Mysticism is, for people, they try to understand something mystical through mysticism. 안 보이는 건 안 보이게 믿어야 되는데 안 보이는 거 자꾸 올라가는 거예요. Yeah, something unseen to our eyes, they should believe it, but they try to see that. 그러니까 하나님 보는 프로그램도 있어. Even they even create a program where they can see God through program. 그래 내가 그런 거 생각하면요. 내가 정산도 가보니까 정산도가 뭐랄까 오늘 밤에 당장 당신 조상 만나게 해주셨다. 그래. Then I actually went to one kind of a sect or the cult. Then they said, what they say to people is that, oh, tonight I'll make you meet your ancestor. 그래서 내가 그거 하는데 어디 하냐 물어봐. Then I asked them, how do you do that? 여기는 아무도 못 들어갔네. Then they said, oh, nobody can enter into this. 입도식이라고 있는데 그거는 진짜 이게 입도할 사람은 들어가요. So there is a kind of it's a kind of ceremony. Through that ceremony, they can enter into. 이 사람 막 꼬사서 막 하여튼 이래 꼬사. So then I really persuade him so much. 꼬사 가지고 내가 그 들어가 봐. So then I managed to enter into what they are doing. 야 가보니 진짜 방이 이렇게 이렇게 있더라고요. So as I went there, so many rooms were there. 보니까요 한복 두루마리도 옷을 쫙 준비해. So they also prepared the traditional costumes, the gown. 그래 이제 하게 되면 입도시가 뭐냐 돈을 한 100만 원 내면요 제사 상도 쫙 차려주고 옷까지 다 빌려 이래가지고요 그것이 입도시. So then when you have this kind of entering into some enlightenment ceremony, then you have to pay money, and then they will set a table for you and also prepare the 이래가지고 costume. 조상 위 때부터 몇 때부터 뭐 이게 막 계속 몇 개 제사를 지내. So then they give ancestor worship from so many generations. 그걸 막 온 일심전심시서 막 정성 담아할 수 있도록 자기 그런 프로그램이 있어. So they give ancestor worship with one heart, whole heart, so with all their hearts. 그러고 나면 반드시 그날 밤에 탁 조상이 나더라. So then absolutely on that night, their ancestor will appear to them. 그러니까요 아주 체험시켜. So then they make people experience this. 그리 보고 싶은 할아버지 만나버려. So then they meet the grandpa he wanted me so much. 뭐 생생하게 나타날 뿐도 이게. Yeah, very vividly the grandpa appeared to 그러니까 them. 뭐 확실한 이제 증산도 거인이 돼버려. So then the person who came here, they become a very thorough believer of this sect. 야, 내가 그렇게 하는 것이 증산도라고 대승주의인 줄 알았어. So then I realized that this cult religion, they are doing these kind of things. 여러분들이 그런 식으로요 처음 말겠습니까? 뭔가 안 보이는 걸 볼 수 있게 체험시키고 듣지 못하는 걸 듣게만 체험시키고 이런 것이 전부 신비주의.
So this is the mysticism, making people experience something they cannot see. 그게 건전하면 괜찮은데 건전치 않다는 사실. If this mysticism is healthy, it's no problem. But it's unhealthy, that is a problem. 하나님이 그렇게 해서 하면 그래 해야 되는데 그게 아니라는 사실. If God works through these kind of things, that we have to do that too. But that's not correct. That's not true. 그래서요 다 적그리스 영반사 미혹 다 똑같습니다. So people who receive the spirit of Antichrist or the deception, they are the same. 오늘날 교회 안에 많이 들어와 있습니다. So even inside the church, there are many people with the evil spirit or the spirit of Antichrist. 자, 여러분이 영적 세계를 알아요. So you must understand what the spiritual world is. 그렇잖아요. 영적 세계가 있는데 이걸 모르니까. Yeah, there is absolutely spiritual world exists, but people are ignorant about this. 그 말은 영적 존재가 있다. It means that there are spiritual beings. 그렇죠. 영적으로 존재하는 게 있다. Yeah, there are beings spiritually existing. 하나님은 영이시니. Yeah, scripture says God is spirit. 그렇죠. 하나님은 영이시니 예배한 자가 성령과 진리로 예배하시나. God is spirit. His worshippers must worship Him in truth and spirit. 하나님은 영이시고 형체가 없다. God is spirit and He doesn't have any figure. 그렇잖아요. 그러니까 하나님 볼 수 없어요. That's why you cannot see God. 왜? 보이게 존재하지 않으니까. Why? Because God is unseen. 그렇죠. 안 보이는데 자꾸 보려니까 문제 오는 거예요. Yeah, God is unseen, but you try to see Him. That's why you are causing problems. 내가 중국 가서 본 적 있다. 중국 사람들이 제일 못 알아듣는 게 영적인 세계를 못 알아들어. When I preached the gospel in China, people there, they really didn't understand about something spiritual. 왜냐하면 spiritual reality. 오래부터 어릴 때 배운 게 유물론이라. Well, what they learned from since they were young was it's materialism. 뭐 오직 물질만 있지 물질 아닌 거 없다 이거. Yeah, they only concern about the materialistic things. 그러니까 그러니까 그 말도 하지 마라. Yeah, something spiritual, don't talk about it. We don't know about that. 그 내가 보니까 중국 한번 뭐라고 나도 하나님 믿고 싶은데 안 믿는다는 거예요. That's why the Chinese people, they say to me that, oh, I want to believe in God too, but I'm not able to believe. 그 희한한 말이죠. 하나님 믿고 싶은데 안 믿는다. Even though I want to believe God, but I'm not able to believe. 왜? 하도 유물을 Because they were so imprinted with the materialism. 내가 중국 가서 공산당 간부 한번 만나보거든. When I go to China, I really want to meet with a high official. 이 사람이 뭐 어떤 지휘하고 있더라고. 자기 공산당 당 간부래. 그런데 목사님 얘기들 보니 나도 그 하나님을 믿고 싶은데 이상하게 나는 아직 그게 안 믿어요. 이러더라고. Actually, I met this high official in the government in 네. China. 그 사람들 보이는 것만 존재한다고 믿지 안 보이는 거 존재치 않다고. Yeah, even what he said was that, oh, Pastor, I really want to believe God, but it's not possible for me. 성경은 안 보이게 존재하는 영적 사실을 말하고 있습니다. So what the Bible talks about the something spiritual, unseen to our eyes. 그 믿음은 바라는 것 실상에 보지 못하는 일의 증이다. That is why faith is the certain of what you do not see and a hope. 믿음은 안 보이는 Sure, 걸 what you 믿는 거예요. hope 뭐 보이면 뭐 믿고 안 믿고 그냥 보면 될 거 아닙니까? If something is visible, then you don't have to really worry or concern because it's just you see and you believe, right? 하나님이 분명히 계시는데 사람들이 안 보인다는 이유는 없다. God absolutely exists, but because of the reason people cannot see God, that's why they said God doesn't exist. 그래서 어리석은 자는 그 마음의 길을 하나님이 없다는 거다. That's why the foolish, they say that there is no God. 예, 지가 어리석은 줄 모르고 하나님 없다고 한 게 무슨 똑똑한 줄 알고. Not knowing they themselves are the foolish, but they say there is no God. 눈에 안 보이게 천사가 또. And also, invisible to our eyes, angels are working too. 그렇죠. 하나님이 부리는 영 천사. Yeah, angels are the servants of God. 자, 분명히 있습니다. 인간도 영혼을 갖고 있어요. Absolutely, man also possess the spirit. 여러분 안 보이지만 여러분 속에 영혼이 있다. Yeah, unseen to our eyes, but absolutely, mankind has spirit too. 그렇죠. 죽은 사람 보세요. Look at the dead person. 뭐 죽고 나면 무슨 뭐 몸이 날아가 봅니까? So if the people is dead, then their body go away or fly away. 죽어도 가만히 있어요. 그대로 있어요. Yeah, that body don't move at all. 그렇죠. 그런데 시간이 이상하게 말도 못하고 가만히 있잖아요.
Yeah, even time passes, but that body cannot speak, cannot move. 왜냐? 몸에서 영혼이 떠나면. Why? Because the spirit left that person. 그러니까 분명히 존재하지만 안 보인다 이 말이야. Absolutely, spirit exists, but it's unseen. 그래서 영혼이 가는 세계가 있는 거예요. That's why there is a world that the spirit goes. 그걸 우리 내세라고 합니다. We call it afterlife. 여러분이 이 영적 존재를 안 믿으면 여러분 사실 성경을 말합니다. So if you don't believe in these spiritual beings or spiritual reality, for you it's no point to read the Bible. 자, 그래서 영적 존재이기 때문에 영적 사실이 있는 거예요. So because there is a spiritual world, that's why spiritual reality also exists. 참 우리가요 육신을 입고 있다 보니까 참 이런 부분을 이해하고 이 부분을 우리가 참 이게 확인하기 어렵잖아요. Because we have physical bodies, so it's for us very difficult to confirm spiritual reality. 분명히 성경은 우리에게 영적 축복을 얘기하고 있습니다. So absolutely, Bible tells about our spiritual blessing. 성도는 영적 축복을 받아요. The believers, they receive the spiritual blessings from God. 그렇죠? Isn't that so? 예. 그래서 여러분이요, 우리에게는 다른 힘이 있다. We also, as a believer, we have a different strength. 우리는 다른 권세가 있어요. We have a different authority too. 성도 이걸 못 누리면 불신자 다를 법. If believers are not able to enjoy this, then they are no different from unbelievers. 그래서 하나님이 우리와 함께 하겠다 임마누엘. That is why God said that He will be with us, Emmanuel, through Emmanuel. 그 우리는 사단도 결박할 수 있는 권세. And we are also given the authority to bind the power of Satan. 우리는 천사의 도움도 받을 수 있어요. We can also receive the help of the angels. 우리는요 천국 시민권이고. We also have the citizenship of heaven. 이게 다 영적 축복인데 여러분 이걸 모르면 못 누릴 거예요. These are all spiritual blessings, but if you don't understand this, how can you 그렇죠? enjoy? 알면 어마어마한 거예요. If you know this, it's tremendous blessing. 자, 반대로 말하면 영적 문제도 있어요. So in opposite way, there are spiritual problems too. 그렇죠. 영적 문제는 어떻게든 이거는요 과학이나 어떤 인간의 방법 해결할 수 없어요. So for the spiritual problems, even with the science, you cannot solve them. 성경은 영적 문제 여러 가지 얘기하고 있습니다. So Bible talks about so many spiritual problems. 이게 전부 눈에 안 보이는 실제 이 사단의 얘기예요. Actually, it was the work of Satan who is unseen to our eyes. 병원에 가면 원인이 안 나온다니까. Even though you go to hospital, they cannot diagnose your cause of disease. 의사가 아무리 뭐 똑똑해도 영적 문제 모르잖아요. No matter how smart the doctor may be, but he doesn't know the spiritual reality. 그러니까 이런 영적 사실을 인정 안 할 수 없는데도 인정 안 하는 것이 그게 똑똑한 사람이야. This way, people must acknowledge the spiritual reality, but in this world, people who don't acknowledge the spiritual reality, they are considered smart here. 그래도 요즘은 더 똑똑해가지고 영적 사실 믿는 사람도 있어요. So but today, these days, people become smarter, so there are some people believe in the spiritual reality. 세계 보건기구가 이제는 건강을 얘기할 때 영적 건강 얘기하고 있어요. So then the WHO, now when they talk about the health of the mankind, they talk about the spiritual things. 자, 여러분들이 잘 아는 얘기입니다. So now, this is what you know very well. 그런데 알아야 되는 게 아니랄까. 분별할 줄 알아요. Yeah, knowing is not enough, but you must be able to discern. 그래서 우리가 불건전 신비운동 하는 거예요. 이게 문제입니다. So what the issue is that the people are doing unhealthy mysticism movement. 제가 인도네시아 친구들에게 그냥 설명 안 되잖아요. 저 한번 가서 한번 보라 그랬어요. So when I went to Indonesia, I told the students that if I just explain this about the spiritual world, the spiritual reality, it's difficult for them maybe to understand. So I asked them to go out to the field. I gave them 확인해 봐야 되는데 세 군데 가봐라. I gave them homework to go to the spiritual field. 근데 모슬렘 하니까 모슬렘 그 모스크 안에 들어가. The three spiritual fields. The first was a Muslim field, the mosque. 그 안에 가서
모슬렘 기도하는 사람 만나봐라. So I told them to go inside the mosque and then meet the people who are praying there. 그 사람들이 체험한 영적 한번 들어봐라. And also listen to what they have experienced spiritually. 또 무속인 인도네시아 이때 가봐. And also enter into the shaman's field. 기독교 무당 많다. And there are many Christian shamans too. 세 군데 가서 만나보고 대화해서 들은 거 보고서 작성돼라. So at least visit 3 Christian shamans and then listen to them, their stories, and then give me a report. 저는요, 제가 거의 아는 모든 종교는 다 들어가봤어요. For me, actually, I have visited all the religions I think I know. 그렇죠. 가봐야 됩니다. You must go, you must also visit. 그 사람들은 확실한 체험을 하고 있어요. For them, they are really having sure experience. 그렇죠. 자기도 몰라. 초월한 뭐 영적 체험이니까 그게 뭔지 모르고 아주 체험했다는 하나가 사실을 보면. Even they themselves don't know what they are experiencing, but because it's something transcending. But 그러니까 지구상에 이런 사람들이 막 비일비재하게 많아. yeah, on this earth, so many people are doing this. 자기만 하면 괜찮은데 남들까지 시험을 영향 주기 때문에 그게 문제란 말이야. If they are doing this just for themselves, it would be even okay. But they are even inviting so many other peoples too. 우리 지역에 가보니까요. 이게 오늘날 뭐 그냥 집이지만 완전히 막 2층으로 막 뭐 아름답게 막 집을 새로 꾸며놨더라고. One day I saw the house just near my house. It was just the first story, but it became second story, and then they decorated so beautifully. 돈을 많이 벌었단 말이에요. It means that they maybe earn so much money. 내가 남자 법사인데요. 내가 얘기해 봤어. It was a male shaman. Actually, it's a shamans. 어떻게 이렇게 손님이 많이 오냐? So I asked him how come so many customers come to you? 그래 말하더라고요. 자기 와서 기도 받으면 거의 다 낫는데. He said that when people come to him and then receive his prayer, then most of the disease they have healed. 그래서 내가 증거 있느냐? So I asked him, do you have evidences for 이 사람 that? 증거 자료를 가져와요. But he brought me evidences. 내가 읽어봤어요. So I read it. 자표를 써 그래. So he wrote it by himself. 나은 사람 자표 써 읽어보니까 일리가 있더라고. So the evidences was written by the patients. So 내가 it 류마티스 may, 관절염으로 영남대에 가서 어떤 의사를 만나서 치료했는데 최고로 훌륭한 의사도 안 나더라. so one of the evidences says that he had a rheumatism and then he went to the doctor, but even the help of the doctor, he couldn't cure his problem. 내가 이 스님 만나서 기도하다 나왔다. But after I met this monk or the shaman, after 내가 his prayer, I got healed. He 어떻게 said. 치료합니까 물어봤어. So then I asked him, the shaman, how do you really treat the 이분이요 patient? 뭘 가져오더라고요. 그러니까 도깨비 방망이씩 만들어놨어요. So then he brought something. It's a kind of stick. 이 손잡이 있고요. 여기 보면 이 가시 이렇게 만들어가지고 하여튼 금을 맞췄는가 봐. 금으로. It's like it's a holder and it looked like a mullet. 그걸 아픈데 딱 얹어놓고요. 기도한대. So then they placed that stick on the sick points and he prays. 기도하고 나면 이분이 하는 말이 있대. 괜찮다. After prayer, then the patient says, I'm okay now. 그래서 내가 어디서 이렇게 능력을 받았습니까? 물어봐. Then I asked him, where did you receive this kind of strength or the power? 자기가 가야산에 가서 산속에서 3년 동안요 기도했대. He said, I went to Kaya Mountain and inside the mountain I 그것도 prayed for 굴속이다. 3 years inside a cave. 그래 3년 기도하니까 그래부터 이상하게 자기가 뭐 능력이 나타났대. 그때부터 희한하게 사람만 기도 나왔다 이러더래요. So 3 years of prayer, he kind of received some kind of strength and spirit. So after that, when he prays for the sick people, their disease or 내가 왜 sickness healed. 기도해서 물어봤어. 어떻게 기도했지? I asked him again then how did you pray? 무조건 능력자세 기도했대. He said, please give me the strength, give me the power to heal. 자기는 가진 것도 배운 것도 하니까 무조건 뭘 막 받아가지고 하여튼 그래야 사람도 같이 돈도 버니까. Because he didn't receive any education, he didn't have any like a background, so that's why he said, just give me the power. 그래서 난 그런 거 많이 봤거든.
I have seen these kind of things so many times. 많은 사람들이 영적인 무지한데요. 이렇게 막 기도하다가 뭐 능력 받아서 그때부터 사람을 고친다 하고 난리죠. This way, so many people are ignorant about the spiritual world, but once they receive some kind of strength or power, then, they try to heal people through that power. 이런 운동이 비일비재하게 여러분 나라에 많이 있습니다. So these kind of movement are, actually happening, taking place in your countries, so many 알겠어요. places. 우리 아프리카, Even in Africa, 내가 아프리카 많이 가봤어요. because I have been to Africa many times. 내가 여러분보다 여러분 나라 더 잘 알 수 있어요. I think I know your country better than you know. 제가 관광 다니면 모르지만 제가 여러분이 사는 지역으로 들어가기 때문에 다 알아요. If I just go on a tour to your country, I wouldn't maybe know the country not better than you, but I go there and just preach the gospel there. 오늘 정말 여러분들이요, 우리가 이런 부분을 가지고 잘해요. 여러분이 막 아프면 제일 소원이 딴 거 아니야? 병 낫는 거 아닙니까? Let's say when you are diseased, and what is your desire? Your desire will be for you to get healed, right? 그렇죠. 아프니까. Because you are sick. 나도 아프니까 막 만사 귀찮더만. Yeah, even for me, when I'm sick, I don't feel like doing anything. 그렇죠. 그러니까 막 아프면 막 빨리 낫는 게 소원이 뭐 다른 거 있어요? Yeah, when people are sick, then their best desire is for them to get healed. 그러면 여러분이 약보다 안 된다 이러면 이쪽으로 귀가 속게 되죠. Yeah, even though you take the medicine, but it doesn't work, then your ears will be open to this if you get 그러니까. healed. 제가 하도 되는 게 없으니까요. 나는 원래 싫어하면서도 하도 되는 게 없으니까 누가 네 앞날을 얘기했는데 귀가 좀 욕하더라고요. Before, when really things were not working out for me, if someone really foretell about my future, then really I wanted to listen 그럼 to 내가 that. 뭐 되는 게 없으니까. Why? Because things were really not working out for them, for 왜 안 me. 되는지 Before. 모르겠고 뭐 되는 길도 모르겠고. I don't know. I didn't know why, but really didn't work out for me. 그래 내가요 막 뭐 사람 모아놓고 막 찬송 시키다가 뭐 돌아다니면 머리 손대고 막 쌀락쌀락하고 막 이런 데 가봤어요. Even I went to a place where so many people gathered and then they praying together in one heart, and then they were all speaking in tongues, and the pastor there lay his hand on the people and. 그러니까 뭐 내가 되는 게 없고 뭐 해야 되는지 모르니까 사람 답답하이 별 수 없잖아요. Because why I went there, this kind of place, because things really didn't go well with me. That's why I was so desperate to get something or to receive answers. So I went these kind of places. 내인데 와서요 기도 한 번 하는 게 아십니까? 목사가 돼야 되는 사람이 목사가 안 돼가지고 돌아다니고 이러고 하더라고요. Then the person who was praying, laying hand and then praying said, "Oh, you should have become a pastor, but you didn't become a pastor. That's why you are having problems." 그때 내가요 술 취하더라고. Then, I was really shocked. 왜냐면 이 여자가 내가 말도 안 했는데 왜 나를 알아봐? That person, even I didn't share my story to her, but she 그래요? knew. 나 사실 맞거든. 목사 안 하려고 돌아다녔거든. But it was really true. I didn't want to become a pastor. That's 내가 why, 보고 I was 목사라는 running away. 하여튼 기가 따가도 들은 말인데 나는 절대 목사 안 한다. But everybody says to me that, you must become a pastor. 근데 이 여자가 처음 본 여인데 어떻게 내가 말도 안 했는데 내가 목사한테 돌아다니고. But she saw me for the first time, and then she just laid her hand on me, and then you should have become a pastor. That's why, you're having problem. No. 진짜 막 가슴이 싹 하더라고. Then, I really like a surprise or shocked in my heart. 그때 내가요. 나는 이제부터 죽느냐 사느냐 살려면 목사 되고 그러면 죽겠다 이런 생각. Then I thought in my heart that now to live, maybe it's whether it's to die or to live. For me to live, maybe I must become a pastor. 그래가지고 신학교 가세요. That's why, because of this, I went to seminary school. 그럼 신학교 가면 돼야 될 거 아닙니까? Then if I enter into seminary school, then all things 그렇죠. must work out, right? 신학교 가도 되는 게 없어. But even I went to seminary school, but still things didn't work out for me. 그래서 내가 이렇게 알아맞춘다는 사람들이 참 사람의 이런 걸 알아맞출 수 있겠어.
과거 뭐 어쩌고. Yeah, the people who really tells other people's past story, it could be 그렇죠. possible maybe. 여러분 무당 가면요, 그냥 갔는데 아직도 그냥 앉아 있는데 앉자마자 맞바로 얘기하는 사람이죠. When you go to shamans, you didn't tell anything about yourself, but right away they will tell you your story. 여러분의 죽은 동생 그까지 알아보십니다. Even they will tell you about your dead brother. 자기는 모르고 있는데 있었다. You yourself are not aware of that, but they will tell you something 집에 even 와서 you don't 엄마한테 know. 물어보면요. You are not aware of. 맞다. 네 그 있었다. So then you go home and ask your mother that your mother said, "Oh, that's correct. Your brother was dead." 그래 사람들이 안 올리겠나 이 말이야. Yeah, imagine that. This is why a lot of people come to them, you know. 그렇죠. 저는 그거 알았다고 해결된 게 아니야. 나 목사 안 돼도 목사 됐다고 해결된 게 아니거든. Even when I become a pastor, but my problem didn't solve. 제가 왜 이런 얘기를 하지 않습니까? Why am I talking about this story? 우리가 왜 사람들이 이런데 빠지느냐? Why people are lost in these kind of things? 왜 우리가 교회에서 기독교인까지도 이런데 자꾸 빠져갑니까? Even the Christians, why they get lost in these things? 그거 얘기하려고 사실 얘기하는 거예요. Yeah, in order to speak about that, I share this. 자, 그래서 우리가 조금 이 부분을 조금 얘기하고 다음 강의 해야 되는데 이걸 몰라 그랬습니다. Why? Because people don't know the correct gospel. 여러분이 올바른 복음을 몰라. Why? The problem, the reason is that you didn't know the correct 복음을 gospel. 안다 하면서도 틀린 복음인데 그게 복음인지 모르면 올바른 복음이 아닌데도 복음을 생각하고 Even they say they know the gospel, but the gospel they know is incorrect gospel. They just consider they have the gospel. 그래서 다민족 중에 정말로 올바른 복음 갖고 있으면요. 여러분 나라에 가면 하나님이 여러분 통해서 이 복음만 붙이게 돼요. Among the multi-ethnic people, if you really have the correct gospel, when you go back to your country, I'm sure you will save people in your country. 여러분이 없기 때문에 가나 마나야. 그렇죠? 없으면 가나 마나니까. But if you are not in your country, even though I go there, it's no point for me to go there. 정말 여러분 알아들으면 눈이 열려. If you truly understand this gospel, then the door will open. 우리나라 복음이 없구나. My country has no gospel. 그런데 하나님이 나를 왜 이거 보냈냐? But why God has sent me to Korea? 나는 공부하러 왔는데 왜 하나님이 또 이런 데 왔게 했냐? I came here to study, but why now am I in the training meeting? 하나님이 나를 공부하러 보는 게 아니고 이 복음을 들어보냈구나. Then you must understand, it's not because for me to study, but to listen to this gospel God sent me 여러분 here. 그렇게 되면 어떤 눈이 열리냐면 하나님이 우리나라 이 복음을 전달을 하는 거 아니야. Once you realize this, what kind of door will open? Now I think I must relay this gospel to my country. 여러분 그렇게 파손되면요. 여러분이 들어간 날부터 하면 역사하세요. If you are commissioned to your country this way, then the moment you enter into your country, God's work will begin. 그래서 오늘 여러분들이 이 복음을 정말요 제대로 우리가 확인하고 또 여러분 갖고 여러분이 결단하는 시간 되기 바랍니다. So today, I really pray that you understand this gospel and confirm this gospel and also receive answer. 자, 1강을 했는데 교재가 있으니까요. 그거 가지고 좀 포럼하고 지금 10시입니다. 한 화장실 갔다 좀 쉬다가 10분부터 50분까지 포럼 하는데 어제 포럼 팀 있죠? 혹시 어제 늦게 와서 포럼 팀이 안 된 분들은 저희한테 오세요. 다 팀 구성해 줄 테니까. 그래서 팀별로 포럼 하겠습니다. We just finished the first lecture, so then have 10 minutes break and then go to your team and then have forum. 이 부분을 좀 끄집어낼 필요 있습니다. So talk about spiritual discernment, about the 우리 spiritual 다민족들은 things. 많이 우리 나라들이 좀 있으니까 그런 걸 좀 얘기하세요. So please talk about the spiritual discernment during your forum.